So welcome to Daily Education. So आज আমরা পড়বো ক্লাস 11 আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ এবং কবিতাটাকে ভালো করে দেখো। কবিতাটা পুরো যদি আমরা কবিতাটার নামটা বলি, composed upon Westminster Bridge September 3, 1802 এবং কবিতাটার লেখা definitely you know that William Wordsworth, he is a nature poet. So before starting the poem we have to discuss about some important things of that particular poem. So okay, some annotations and some things that you have to remember in your mind, and at the same time the rhyme scheme of the poem. So the poem is an Italian sonnet. First of all we have to discuss that the poem is an Italian sonnet, 14 lines divided into octave, and you know that what is octave. First 8 lines is called octave and sestet, rest 6 lines are called sestet. To celebrate the city of London, the first 8 lines octave follow the rhyme scheme A B B A A B B A. Very carefully notice it, A B B A A B B A. I think that it is very easy to remember. And the following 6 lines sestet follow the rhyme scheme C D C D C D. Points to remember. What about the main important thing of that particular poem? The poet sees the city as part of the natural landscape. He creates a picture of calm and wonder in the early morning light. Westminster Bridge is a bridge in England. It crosses the river Thames near the Abbey of the same name and leads to the coach road to Dover. Okay, so some annotations. When we are talking about that particular poem, we have to discuss about the annotations. So first of all, I have to read the poem. I want to start the reading of the poem and I want to explain line by line explanation of the particular poem. So okay, so let's start. Very carefully follow my video. When you will watch my video, each and every line of the particular poem. Art has not anything to show more fair. কবি কি বলছেন? Art has not anything. পৃথিবীর আর কিছু নেই, আর কোনো জিনিস নেই টু শো দেখাতে মোর ফেয়ার, এত সুন্দর। ডাল, নীরস, হি হ্যাজ নো সেন্স অফ সিনিক বিউটি। উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই, যে এই সুন্দর দৃশ্যটা না দেখে, সেখানে না থেমে, দৃশ্যটা উপভোগ না করে চলে যাবে, কবি তার উদ্দেশ্যে বলছেন সে নীরস। A sight so touching, এতটাই মর্মস্পর্শী, in its majesty, এর রাজকীয়তাতে। This city, এখানে লন্ডন সিটির কথা বলা হচ্ছে। This city now doth, the poetic form of does, of Dover, now doth like a garment wear, পোশাক পরেছে যেন। আর্লি মর্নিংয়ে কবি টেমস নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছেন এবং আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপরে ঘোড়ার গাড়ির উপরে তিনি উঠেছেন, উঠেই কবিতাটা লিখছেন। এবং আর্লি মর্নিং, সে আর্লি মর্নিংয়ে তিনি পরিষ্কার সেই পুরো শহরটাকে তিনি দেখছেন, তার ন্যাচারাল বিউটিকে তিনি উপভোগ করছেন। দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং, সকালের যে সৌন্দর্যটা। সাইলেন্ট বিয়ার, সবাই চুপচাপ, দিনের প্রাত্যহিক কাজকর্ম শুরু হয়নি, সেই জন্য প্রত্যেকটা মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে, সেই জন্য শহরে একটা অদ্ভুত সাইলেন্স যেন চারিদিকে বিরাজমান। শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই, জাহাজ চলাচল শুরু হয়নি। টাওয়ার্স, ডোমস, গম্বুজ, থিয়েটার্স, রঙ্গমঞ্চ, অ্যান্ড টেম্পলস, মন্দিরগুলোতে, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে মানুষের কাজকর্ম শুরু হয়নি, যেন কবি বলছেন এগুলো সব শুয়ে রয়েছে, চুপচাপ রয়েছে। ওপেন আনটু দ্য ফিল্ডস, আনটু মানে টুয়ার্ডস, দিকে, প্রতি, ওপেন আনটু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই, এবং আকাশেতেও। অল ব্রাইট, যেন সমস্ত উজ্জ্বল। অ্যান্ড গ্লিটারিং, স্পার্কলিং, চকচক করছে, ঝিকমিক করছে। ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার, ধোঁয়াহীন বাতাসে, দূষণহীন বাতাসে, ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার। নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ, কবি মনে হচ্ছে যে সূর্যকে এত সুন্দর মানে তিনি আর কোনোদিন দেখেননি। ইন ইজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডর, তার প্রথম গৌরব, তার সূর্যের আলো কোথায় পড়েছে? ভ্যালি, উপত্যকাতে পড়েছে, রক
অ্যান্ড অর হিল। নেভার স আই, কবি কখনোই এটা দেখেননি। নেভার ফেল্ট, কখনোই অনুভব করেননি। ইট কামস সো ডিপ, এত গভীর একটা সাইলেন্স, একটা নিস্তব্ধতা, এত একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব প্রকৃতির। দ্য রিভার গ্লাইড, নদী বয়ে চলেছে অ্যাট ইজ ওন সুইট উইল, তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। নদীতে জাহাজ চলাচল শুরু হয়নি, নদীর স্রোত বিঘ্নিত হয়নি, নদী নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বয়ে চলেছে। ডিয়ার গড, কবি বলছেন ভগবানকে কাছে তিনি চাইছেন, ভগবানকে তিনি বলছেন ডিয়ার গড, দ্য ভেরি হাউসেস, ওই যে বাড়িগুলো যেখানে দিন শুরু হলে মানুষের কাজকর্ম শুরু হবে, কর্মব্যস্তময় জীবনের একটা শুরু হবে, কিন্তু সেই বাড়িগুলো, দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাসলিপ, কবির দেখে মনে হচ্ছে সেগুলো ঘুমন্ত। সেখানকার সেই বাড়িগুলোর মানুষ এখনো জেগে ওঠেনি, তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম এখনো তারা শুরু করেনি। অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট, এবং ওই লোকগুলোর কথা বলা হয়েছে যারা ওই বাড়িগুলোতে বাস করে। অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল, তারা চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। সো দ্যাট ইজ আফটার ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ। সো আই রিপিট দ্য পোয়েম ওয়ান্স অ্যাগেন। Earth has not anything to show more fair, dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear. The beauty of the morning, silent bare, ships, towers, domes, theatres and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Sorry. Never did sun move beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glided at his own sweet will. Dear God, the very same houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. So now I have to discuss about some important annotations of that particular poem. So when we are talking about some annotations, so be careful. Silent, first of all, to show more fear, the poet establishes the city of London as the best on earth. Smokeless air, before the activities of the day have begun, before the fire is lit and smoke from the chimneys curled into the sky, clear and clean air. সমস্ত কিছু কোনো মানে মানুষের যখন দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু হওয়ার ফলে আমরা যেগুলো দেখি, কলকারখানাতে কাজকর্ম শুরু হয়, হোটেলে কাজকর্ম শুরু হয়, মানুষ তার দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করে, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই জন্যে এয়ার হচ্ছে স্মোকলেস, দূষণহীন। আবার বলছি, বিফোর দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ডে হ্যাভ বিগন, বিফোর দ্য ফায়ার ইজ লিট and smoke from the chimneys curled into the sky, clear and clean air. Steep, used in the sense of soaking in splendid sunlight and therefore almost radiating this wonder. And this is an example of personification. The river takes on life. This is an example of personification. So I do request you have to follow my video, you have to listen my video for a number of times to understand the entire poem very beautifully, and then you will understand the entire things of that particular poem. Okay, ভালো করে পড়ো, ভালো করে দেখো, কবিতার বইটা সামনে খুলে রেখে ভিডিওটাকে ফলো করো, ডেফিনেটলি তোমরা বুঝতে পারবে যে কবিতাটার বিষয়বস্তু কি। তারপর আমি কোশ্চেন অ্যান্সার সেন্ড করছি। ওকে, বাই।